Hi friends, welcome to Bachelor's Atrocities. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஈவினிங் டைம்ல ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளா செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம பிரெட் 5 ஸ்டார் மஞ்ச் இதை வச்சு தான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? இந்த சேஃப்ல இப்படி கிடைக்கும். இதை இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாக வர வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சூடான இருக்கிற அந்த ப்ரெட்டை நல்லா போடுங்க. பொண்ணுமா இப்படி முழுக விட்டுருக்கீங்களா? சூடான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்.